Hello, dear students. Today's topic is capital formation in India. So, what we learned in this chapter, we already discussed about the basic concepts of this chapter. So, now let us try to learn the other important aspects related to the capital formation in India. Yes, before studying all those concepts, I want to give you the brief meaning of human capital and human capital formation. Yes, so what do you mean by human capital? Human capital refers to the skills, knowledge and experience possessed by an individual or population of that particular country. Once again I will repeat. What do you mean by human capital? It refers to the skill, knowledge and experience possessed by an individual or population viewed in terms of the value or cost of organization or a country. So, human capital is the very important asset of that particular country, and human capital promotes economic development of the country. So, we have to give importance to human capital and human capital formation. Is it clear? So, human capital, it refers to the skill and knowledge and experience possessed by an individual or population of that particular country. So, the question arises, what type of skill, what type of knowledge and what type of experience? Skill, knowledge and experience related to the productive capacity of that particular person. Skill, that is very useful to generate economic activities. The knowledge, very useful to generate, that is economic activities, and experience, that to promote economic growth and economic development of the nation. Is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೇನು, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೇನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕರಕುಶಲತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ capital formation? So human capital formation, it is nothing but the process of acquiring and increasing the number of persons who have skill, knowledge, experience, etc. So is it clear? So we have to create human capital formation. How is it possible? And then what do you mean by human capital formation? Human capital formation, it is nothing but the process of acquiring and increasing the knowledge of a person or the experience of a person or the skill of person or the population of the country. Then how these all things are possible? That is related to the sources of human capital formation. So we have to create, that is skill, knowledge, and we have to give them experience related to the productive activities, economic activities. Is it clear? ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೇನು?
ಸೊ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಸ್, it is possible. Let us try to learn the very interesting and very important concepts related to the human capital formation. Yes, and my dear students, human capital formation occupies a very important place in nation building activities. If we fail to create or if we fail to develop human capital formation, then definitely we fail to attain the goal of economic development of the nation and economic growth of the nation. So each and every country of the world that give utmost importance to human capital formation, and in country like India, that is developing economy of the world, so the Indian economy that giving much more importance to human capital formation. That is why government spending crores together every year on education, on health, job training, then migration and information. So these all are the important sources of human capital formation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವೊಂದು ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is about the just meaning of human capital and human capital formation. Then come to the very important topic, that is today's topic. What is that? Sources of human capital formation. Yes, there are 5 sources of human capital formation. The first one, investment on education. Second one, health expenditure. Third one, expenditure regarding on the job training. Fourth one, expenditure on migration. Fifth one, expenditure on information. Let us try to learn one by one. Come to the first point, that is investment on education. ಈ ಬಂಡವಾಳ, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಗಳು 5 ಬಗೆ. 1, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ. 2, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ. 3, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಬೇತಿ. 4, ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚ. 5, ಮಾಹಿತಿ, ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಗಳು. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಸ್, what is education? The question arises. So we already discussed about this. So education is the basic need for each and every human being. Yes, education which occupies a very important place in our life, and without education we cannot live. Yes, is it clear? ಮೊದಲು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮಹತ್ವ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ the people of the country or government of the country spending crores together every year on what? On education. Yes, if take for example, individually we spend, that is a huge amount of money to get education. So what is the reason why we spend? We spend, that is money on education, that to get more return in future. Is it clear? Yes.
So this is the very interesting point. So we have to invest more and more money on education to lead better life in future. Is it clear? So that is why the amount whatever spent by individual or particular individual or by the nation, that is goes on increasing day by day. So education increases, that is income in our future life, and which help us to lead a good standard of living. Is it clear? So this education promotes economic growth, and this education promotes economic development, and this education increases the productive capacity of the individual. So that is why, so we have to spend more on education. So this is the very important source of human capital formation. Am I right? Yes, investment on education. So investment on education that throw light on, that is the productive capacity of the nation. Is it clear? If you spend less on education, then the productive capacity of the nation is also less. So what it means? There is no economic development. There is no economic growth. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಳಿನ ಸೊ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Investment on education. And come to the next one, that is health expenditure. Yes, my dear students, health is also the very important source of human capital formation. Without good health, there is no human capital formation. Yes, so health is wealth. What I am telling, health is wealth. Health is the very important asset of the nation. So ಮೊದಲಿನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಇವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Good health of population of the country increases the productive capacity of the nation. ಆ ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್, then health expenditure. Yes, we spend, that is money on health. Government spend money on healthcare facilities. Central government spend money on healthcare facilities. Yes, then the question arises, what are those expenditure items on health? Yes, so
they are called as preventive medicine, then curative medicine, social medicine. So preventive medicine, that is what vaccination, and curative medicine, that is medical intervention during illness, and another one social medicine. This is the very interesting. Social medicine means what? That is literacy. Yes, health literacy. We have to give, that is literacy. Then what it means literacy ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲ್ರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ that is facilities provided during illness. That is also the very interesting part of this health expenditure. And another one, that is social health, that is nothing but spread of education or literacy about healthcare facilities. Drinking water facilities, yes, I want to give you the example. Then good sanitation, forms of, these are the very interesting forms of health expenditure. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, and including drinking water facilities, cleanliness, hygiene, etc., etc. So this is the very important source of human capital formation. Then come to the third one, expenditure regarding on the job training. Expenditure regarding on the job training. Yes. So the government spending, or that particular institution spending, or that particular firm spending, that is money on, that is training facilities. So why the question arises? Already they are working. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸೊ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is the very interesting point. What is that? Expenditure regarding on the job training, and it is the part and parcel of modern forms or entrepreneurship. Yes, so without giving, that is a job training, it is highly impossible to increase the efficiency of the workers, because the world goes on changing day by day. So change is there, and we have to adjust with all those changes. Technical changes are there, social changes are there. So we have to adjust, workers have to adjust, and for this purpose we have to give them what? Job training for updation of knowledge. And without updation of knowledge, it is highly impossible to increase their working capacity.
Yes, is it clear? So seminars, workshops and other important, that is job training facilities are provided, and government is also spending, institutions are spending, and firm or other productive units are spending, and this is the very important source of human capital formation. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದರ ಕೊಡುಗೆಯು ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then come to the fourth point. What is that fourth point? Expenditure on migration. Yes, what do you mean by migration? Migration means moving from one place to another place. So why people move from one place to another place? This is the question. People move from one place to another place in search of good job, in search of, that is, good job to enjoy good life. Is it clear? And to earn, that is, good amount of money. So this is the very interesting point. And people are migrating from one place to another place, and it is quite common in India because my dear students, in India agriculture is the basic occupation, and nowadays there is no certainty of agricultural income. That is, Indian agriculture is gambling with monsoon. We all know that there is no certainty of agricultural production. Is it clear? And that is why the rural people, they are migrating from rural to urban areas in search of jobs. Or the urban people are migrating from one city to another city, that to get promotion or to get incentive or to enjoy, that is, better standard of living. They are migrating from one country to another country also. So this is a continuous process in each and every economy. Is it clear? Why the people spend more money on these all things? People spend more money on migration, that to earn more money and that to enjoy good standard of living. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ? ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ವಿಷಯ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಸೊ ಒಂದು ದೇಶದ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು. ದೇಶದ ಸಾಕಷ್ಟು 60% ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಸಾಟವಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ದೇಶದ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿನವ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಇರಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣದಾಗಿನವ್ರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Expenditure on migration. Then come to the next one, that is the last one, expenditure on information. So people spend money to know the different level of salaries. People spend money that to know the different types of jobs. People spend money to get information. People spend money to collect information. Yes, is it clear? So every year or every day we are spending money related to collecting information. Yeah? And collection of information, this is also the part and parcel of our life. Yes. So information related to what? Information related to job, information related to promotion, information related to skill, information related to knowledge, information related to, that is, other packages or training, etc., etc. And one more interesting thing, information related to courses which help us to increase the productive
ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ sources of capital. Once again I will repeat: investment on education, health, expenditure regarding on the job training, expenditure on migration, and expenditure on information. Yes, is it clear? Okay, and I would like to give you the one more important information that is related to the capital. What is that capital? Human capital, physical capital and human capital. So ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೇನು? ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೇನು? Yes, my dear students, we already know about this. What is human capital? Human capital, it refers to the skill, knowledge and experience possessed by an individual or population. Then what do you mean by physical capital? Physical capital means nothing but equipments, machinery, tools, technology. These all are physical capital. Yes, is there any difference between human capital and physical capital? The big question arises. Yes, there is a difference between human capital and physical capital. ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ? ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಮಾನವನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವು ಮಾನವನಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಹ ಕರಕುಶಲತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್, whatever it may be, training, then what is given here? That is skill, knowledge and our experience cannot be separated from human being. This is a very interesting point. Yes, is it clear? And come to this side, physical capital, that is separated from this unit to that unit, moving from one place to another place. Is it clear? Then come to the second one. Labor is a difficult sort of luggage to transfer from one place to another place. It is little bit difficult to transfer the human capital from one place to another place. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಗೇಜ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ from one place to another place. Yes, is it clear? And come to this side, that is a physical capital, no feelings and no likings. So they are easily transferred from one place to another place. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. And then the third point, that is human capital has feelings, likings and dislikings, etc. And for physical capital, these all things are not there. So ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. And one more important thing, one example is given here. I would like to read. Continuous use of machines lead to depreciation.
and change of technology makes that particular machine old. In the case of human capital, depreciation takes place with aging but cannot be reduced to large extent through continuous investment in education, health, etc. Very important and very interesting sentence is given here. Once again I will read. Yes, depreciation is possible in both cases, in human capital and in ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಸವಕಳಿ ಅನ್ನುವುದು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಸೊ ಅದು ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಗೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಸವಕಳಿಯ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸವಕಳಿಯ ವೆಚ್ಚ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಏಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ capital. So this is for your knowledge purpose. Just I explained ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, go through these all very important videos and listen carefully. Yes, try to note down the points. Take care of your health. Stay safe and stay happy.